conferences, seminars, community activities, various awareness programs in biodiversity conservation, agriculture, human health in collaboration with various NGOs, and also we have signed MOUs with academic institutes and industries. Now, may I request Dr. Muneshwar sir, Organizing Secretary of International Conference, to brief about this international event. Before this, may I request, please welcome Professor Kuwar Mathur sir, Professor in JNU, New Delhi, by Dr. LP Shinde sir. Beforehand, Muneshwar sir, beforehand, our Vice Chancellor, Dr. Indramani sir, is inaugurating this international conference virtually. May we have the pleasure of reaching him online. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you very much, madam. Honorable dignitaries on the dais, distinguished guests, esteemed scholars, and dear participants. I am extremely honored and privileged to inaugurate this international conference on emerging trends in rural development, sustainable environment, and gender empowerment in agriculture. I extend my heartfelt gratitude to the organizers for bringing together eminent experts, researchers, and practitioners to deliberate on these critical themes that shape the future of agriculture and rural livelihood. My dear friends, agriculture is the backbone of our economy. If you see that from 50 million ton of food grain production in 1950 to nearly 340 million ton of food grain production as of now, from very less production of fruit and vegetable. Recording in progress. More than 400 million tons of fruits and vegetables. That makes the country rich. That makes us to empower us to feed 80 crore people, through different food subsidies, We are not feeding our nation, we are feeding other nations also. Our Honorable Prime Minister says that if need arise, we can feed the world. There has been a great, success in agriculture. And a small indicators you see, when we were just 40 crore people, we were, not able to feed our nation in early 60s. And we were called ship to mouth. World said that forget India, they cannot improve. Now, we are more than 140 crore and we are having surplus food. From food scarce to food sufficient to food surplus, that journey we have traveled, my dear friends. And in that, technology has played a great role. And very aptly, the theme has been selected, the emerging trend in rural development, sustainable environment, and gender empowerment. Rural development includes basically a major portion of rural development, it is agricultural development. We not only in agriculture, we brought a revolution through green revolution in food, through white revolution in milk, and we kept on different revolutions, including oil seed, including fisheries, including poultry, including all, and we are the either first or second producer of different agricultural commodities in the world. My dear friends, policy
facilitation, farmers' commitment and hard work, and scientific research has played a very big role. India has a very robust agriculture research education extension system. We call it NARI. More than 110 institutions of ICAR, Council of Agriculture Research, and more than 74 agricultural universities. That is probably the largest agriculture research education and extension system in the world. That has played a very big role. We here in this area, it's still 50% area of India is under dry land or rain-fed agriculture. So through great varieties, through great technologies, engineering technologies, we achieved the level of food grain production today we are having. We are moving, my dear friends, from food sufficiency to nutritional sufficiency. And that's why we in India, in agriculture research system, we are trying to come out with bio-fortified variety under the able guidance of our lovely Prime Minister. Here in Parvani, we are working on, our crops are like, millets, pulses, oilseeds, cotton. And we are the first one in the country to come out with this jowar variety of Parvani Shakti, which is bio-fortified, having more zinc and iron. Similarly, in palm millet, more zinc and iron varieties. We are trying that only the oilseed area, we are not trying only that total oilseed production should increase, but total oil production. And that's why we are having basically, we are trying to trade the varieties which are having, oil content up to, in particularly safflower, 30%, 35%, we are going towards 40% oil content variety. So lot of going on, and I'm very happy that Nanded Educational Society, Science College, Nanded, is organizing this international, convention, conference, and chosen very apt title, because all these three are very important. As you said that, rural development, sustainable environment, and gender empowerment. You all know that India, the world is facing four major challenges, my dear friends. Food security, water security, energy security, and climate change. I'm telling you, civilization is facing four major challenges. And rural development and agriculture has a major role to play. And agricultural universities and rural universities have to play a great role. I'm speaking from Parvani, and I invite you all to visit Parvani. You will find that from three sides, villages are there. There is a real rural university. And one side, a small city of Parvani. So we are working in different environment, different ecosystem. We have changed here our slogan, and from last 2.5 years, say that Sekari Reuba. All our research farm is farmer-centric. And you know very well that Government of India, in new regime, changed the name of the ministry itself, saying that Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So farmers' welfare has come at the central stage, and that's what we are working on. We are working on extension-centric, farmer-centric extension. Extension is connect, farmers connect is very important for us. We have started a program that is called Macha Ek Divas, Macha Bali Raja Shobha, and that program is basically in one day, and every second Wednesday of the month. Vice Chancellor and all faculty, they are on the farmers' field. That's a very successful program.
माझा एक दिवस, one day of a month with my farmers, not for my farmers, we are always for farmers only, but with my farmers. Similarly, new technologies, online program every Wednesday, every Tuesday and every Friday, we are organizing online program between 7 to 8:30 p.m. So lot many farmers welfare programs are going on. New varieties, new technologies are coming, and that will help the rural development. Sustainable environment is very, very important, and we are working on we ourselves are in the dryland area. So pond and solar energy operated pump and micro irrigation. Three things we have clubbed. But water is not there, so let us have pump. Energy is scarce, so let us have solar energy. And then every drop is to be used meticulously, judiciously. That's why micro irrigation. And that's with limited water, we are increasing the total coverage of water. Environment is very, very climate change related. Every effort of agricultural scientists is whatever variety, whatever technology we are developing, one or two character of climate change resilience is must. That is the decision of Government of India, Indian Council of Agricultural Research and our universities. Gender empowerment in agriculture is very, very important. We are giving a lot of emphasis on gender empowerment, special training program for women, technology and devices, special devices for women, giving much more importance to women. And I just share with you that say 20 years back, there were very less admission of girl students in our universities. Now more than 50% students are girl students. And in higher education, say PhD and there are 58% girl students. So that's how we have to empower the women by bringing more and more skill, for the women and to make them enabled. Our aim should be, my dear friends, बातों को समझना है, उसके बाद स्किल डेवलप करनी है, सीखना है, समझना, सीखना और करना, ये तीन एस्पेक्ट समझ हमें है, जैसे एज ए साइंटिस्ट, एज ए फार्मर, लेकिन सीखना है, स्किल डेवलपमेंट करानी है और स्किल डेवलपमेंट के साथ फिर उसे करना है, अपने यहाँ अप्लाई करना है. ये तीन चीजों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं. And that way we are doing to understand things, to increase our skill and then implement an actual farm and field condition. I really congratulate you and for this program, for inviting me, and on all these issues which you have taken, we are taking care of. If time permits, some of you who have come from different parts of the country, I invite you for a visit to our university. Organizers may think of today or tomorrow, this based on the interest. And I will stop here. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. We are truly grateful for your valuable time virtually. Thank you for throwing a light on role of production in agriculture, food security, which will make India rich. And also thank. Hello. जी नमस्कार. प्रणाम डॉक्टर इंद्र साहब, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया. मैं अभी जर्मनी से बोल रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. के पास में एक जगह है स्टूटन जी, आपको निमंत्रण है. तो मैं ऑर्गेनाइजर को बोल रहा हूँ कि मुझे जाना है, तो थोड़ा मुझे 5 मिनट दे देंगे अभी, मैं अभी बोल दूं. ओके सर. हेलो. I kindly request Dr. Kamal Tawri sir. हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. एक तो अभी इंद्रमणि जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने जो एक व्यंगम दृष्टि दे दिया
आईसीआर और चुनौतियां, तो मैं अपना 3-4 मिनट में एक्शन प्लान पे जरा बात कर लूंगा। पहला पॉइंट, ये मराठवाड़ा का ये जो साइंस कॉलेज है, तो शेंडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मानकर ये कार्यक्रम किया है। तो इसलिए अब हमको जाना है एक्शन में। तो क्या मराठवाड़ा, जिसमें आत्महत्या भी है, गरीबी भी है, देशी गाय भी नहीं है, और केवल औरंगाबाद को छोड़ दे तो बाकी जिलों में पानी की कमी, पेड़ों की कमी सब है, तो कैन वी वर्क टुगेदर। हम चाहेंगे अपना इंद्रमणि साहब के साथ में हमारी टीम उधर आने वाली है मार्च में, तो एक परभनी में हम एक बैठक रखे कि कैसा अपना ये मराठवाड़ा एरिया एक समृद्ध बने। उसमें हमारा अन्ना हजारे के साथ काम चल रहा है, ग्राम स्वराज है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है, ग्रामीण नेतृत्वशाला है, उसके बाद लोकल रिसोर्सेस है, ग्रामोद्योग है, गाय है। तो हम चाहेंगे उसको लेकर अपन मराठवाड़ा जिले को वॉलंटियर्स के साथ में कोऑपरेटिव के माध्यम से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, प्रति गांव लगभग 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और प्लानिंग लोकल लोगों द्वारा, लीडरशिप लोकल लोगों द्वारा, कोऑपरेटिव से फंड, और उसमें 10% कंसल्टेंसी चार्जेस। जो भी वॉलंटियर्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर है, रिटायर्ड लोग है, और ये साइंस कॉलेज बहुत पुराना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आत्मा है, स्वामी जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए मराठवाड़ा को लेकर हम विजन इन एक्शन, और इसके लिए हमारा माँ बाप प्रोग्राम है, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग एंड ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर। वो हम चाहेंगे यूनिवर्सिटी के साथ टर्न की कंसल्टेंसी करे, और उसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आत्मा के वर्कर्स है, कॉमन सिविल सर्विसेज वो है, अपना कंप्यूटर के लोक आंदोलन के रूप में, तो ये सबको लेकर ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हुआ कि हम लोग मिलकर यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, वॉलंटियर्स, रिटायर्ड लोग, हम सब लोग मिलकर आदर्श मराठवाड़ा और ये सारे जिलों के लिए लोकलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान, उसमें अन्ना हजारे है, हमारे और भी जो लोग हैं उनका भी मार्गदर्शन लेंगे। अन्ना हजारे के यहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, मेरी बात हुई थी उनसे। तो मिलकर हम कोऑपरेटिव के माध्यम से मॉडल के लिए काम करें। एक दूसरा, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है अपने अपने फील्ड में, पेड़ों में, पानी में, गाय में, वाटर हार्वेस्टिंग में, ट्रेनिंग में, लीडरशिप में, सोलर में, ग्रामोद्योग में। हम चाहते हैं कि साइंस कॉलेज के साथ और जितने हमारे 200-300 अभी पार्टिसिपेंट्स है इस कॉन्फ्रेंस में, ये पार्टिसिपेंट पैसा दे के आए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि हम आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होलिस्टिक रिसर्च एंड वॉलंटरी एक्शन तथा UNACC, जो इंटरनेशनल एनजीओ है UNACC, इनके साथ जोड़ देंगे। तो यूनिवर्सिटी के बैनर में ये जो गांव है उसमें लर्न एंड अर्न ये स्कीम अपन शुरू करेंगे, जिसमें गांव अडॉप्ट करो, ब्लॉक का, गांव का प्लान बनाओ, पीपल्स बेस्ड, और ग्रांट की राह नहीं देखेंगे, बल्कि लोगों को अभी शुद्ध सात्विक हर चीज चाहिए, दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, घी भी चाहिए, अच्छे लीडर भी चाहिए। तो हमारा प्रयास होगा, हाउ डू वी क्रिएट ए ग्लोबल पीपल प्लानिंग मूवमेंट, ग्लोबल पीपल्स प्लानिंग मूवमेंट। इसलिए जो वॉलंटियर्स जिन्होंने इसके लिए एनरोल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी भाई इंद्रमणि जी ने बड़ा अच्छा बोला, उनके कंटिन्यूएशन में मैं कहूंगा कि लेट अस कन्वर्ट, कि जितने भी चैलेंजेस है वो सब अपॉर्चुनिटी में बदल दे। इसके लिए अपने पास प्लान है, हम किताबें, और हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ साइंस कॉलेज को सेंटर में रखे। फिर हमारे को पर है और वो देख के प्रोग्राम में हमारा अंडरस्टैंडिंग गया है, तो लोकल वॉलंटियर्स को लेकर अपन इस पे काम करेंगे। तीसरा, क्योंकि आमूल पूल परिवर्तन का टाइम है, आमूल टूल, इसमें 19-20 इधर उधर ये होगा वो होगा, बड़ा साफ है। ट्रम्प जी के आने के बाद और गाजा का सुनने के बाद और ये लड़ाई का सुनने के बाद
अपने को अब पीपल बेस्ड मूवमेंट ही चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें इंद्रमणि जी ने बड़ा अच्छा विश्लेषण दे दिया तीनों विषय पर। मैं चाहता हूं कि उसको उतारने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और गांव वाइज हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो रजिस्टर्ड है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो पेपर पढ़ेंगे, और उसमें देशी गाय, देशी बीज, देशी सोच, देशी दादी, देशी वैद्य, तो हम इसको बोलते हैं मार्केटिंग द अनमार्केटेड। तो हमारा अनुरोध यह होगा कि जो भी आपको लगता है कि हमारा परंपरागत ज्ञान है, और इसके लिए हमने बनाया कथा से क्रांति। ये जितने भी कथाकार है, भजन मंडली है और हमारे यात्रा करने वाले लोग हैं, इन सबको हम बोल रहे हैं कि अब केवल भाषण नहीं बल्कि कथा से क्रांति कैसे हो, लोगों का स्वाभिमान, स्वावलंबन और जो 75 साल के स्वतंत्रता के स्वप्न है उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए, ये एरियाज है जिसपे अपने को मिल। तो हमारा पंचीय विद्यापीठ जो कांचीपुरम में है और जिन्होंने राजीव दीक्षित जी के स्वप्नों पर बहुत काम किया है, उसके अध्यक्ष जी है निरंजन जी वर्मा, चांसलर। मैं कोशिश करूंगा उनसे अभी बात करके कि अगर वो भी थोड़ा देर अपना पंचगव्य विद्यापीठ का कैसा मिलकर साइंस कॉलेज और हमारी परभनी की यूनिवर्सिटी भाई इंद्रमणि जी मिलकर काम करे। मेरा चौथा पॉइंट है, आज चैलेंज है मिलकर कैसे उंगली की मुट्ठी बनाए। और क्या हो रहा है यूरोप में, क्या हो रहा है लैटिन अमेरिका में, आप सब जानते हैं। तो इट इज ए हाई टाइम व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर डूअर्स। तो जो लोग बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के हमारे जैविक अनाज में, गाय में, पेड़ों में, नर्सरी में, रोजगार में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करके ये जितनी अभी डिजास्टर की बात है, आपदा, वो आपदा को हम जो अपवाद है, अपवाद में अपवादों का रोल, डिजास्टर में एक्सेप्शंस जो लोगों ने कर दिया, हम उनकी तलाश कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। और इसीलिए अभी स्विट्जरलैंड में एक मई में डावोस को आप जानते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम तो निमंत्रण भी देंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर आना चाहे तो उनको हम फैसिलिटेट कर देंगे और पेपर प्रेजेंटेशन करवा देंगे डावोस में। यह है 26, 27, 28 मई को, तो अराउंड 20 से 30 मई के बीच में डावोस स्विट्जरलैंड। तो हम तो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी उसमें जुड़ना चाहे तो हम लोग मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो इसलिए जो 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 रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं, क्योंकि होलिस्टिक एक्शन प्लान, होलिस्टिक, अभी कंपार्टमेंटलाइज आप देख रहे होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र हाईली अंडर यूज्ड है, बहुत सारी जमीनें हैं खाली पड़े हैं। ब्लॉक ब्लॉक में हमारे आत्मा के वर्कर्स है, आत्मा, दे हैव नो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हम इन सबको करके कन्वर्जेंस करके ब्लॉक एडॉप्शन, डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन, और उसमें जो देशी गाय है, क्योंकि देशी गाय के बगैर लोकलाइज्ड डेवलपमेंट असंभव है। इसी तरह लोकलाइज्ड डेवलपमेंट की चुनौती वर्ल्ड के सामने है, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े बिजली घर। तो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है ये अभी बहुत बड़े क्वेश्चन में आ गया है, और इसके लिए विकल्प निकलता है हमारे जो साधु संत और जो ग्रामीण स्वराज के लिए, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए बोलते रहे, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो मुझे बड़ी खुशी है कि शेंडे जी ने, हमारी जो पिछले बार चर्चा हुई थी नांदेड़ में, सारे बोर्ड के लोगों से मुलाकात हुई थी, जो ट्रस्टीज है अपने एजुकेशन सोसाइटी के, और मेरे वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई थी। तो शेंडे जी ने लीडरशिप ली है, उनके सारे साथियों का, सहयोगियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम चाहते हैं कि जो अधूरे सपने हैं हमारे महापुरुषों के, संतों के, जिन्होंने कॉलेज बनाए हैं, और टुकड़ो जी महाराज और शिवाजी महाराज ने किताब ली थी हिंदुराज, हम क्यों न उसको लेकर, अन्ना हजारे के भी जो सपना है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको लेते हुए हम ग्रांट रिबेट सब्सिडी के लिए राह न देखें, बल्कि अभी मार्केटिंग प्लान, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
तो पंचगव्य विद्यापीठ ने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी किसी से नहीं ली है, वो अपने आप में एक मॉडल है। तो रूरल इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर एक 10-15 मिनट के बाद में मैं कोशिश करता हूं, अगर निरंजन जी वर्मा जी जो चांसलर है वो भी इसमें अपना आशीर्वाद दे सके, या अभी शाम को भी जब समय हो, तो मेरा सबको धन्यवाद देते हुए सबसे अनुरोध है, विशेषकर हमारे युवा दोस्तों से, कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ साहित्य बनाया, उसके पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साहित्य बनाया। अब समय आ गया है कि हम साहित्य फॉर एक्शन, साहित्य फॉर रेप्लिकेशन, साहित्य फॉर एम्प्लॉयमेंट, साहित्य फॉर सेविंग द मदर अर्थ। ये प्रश्न अभी है ग्लोबल वार्मिंग का, कैसे दुनिया बचे। और जिस तरीके से आर्मामेंट पे खर्चा हो रहा है, जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरीके से असंवेदनशीलता आ गई है, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदले। मुझे पूरा विश्वास है कि इंद्रमणि भाई साहब ने जो अभी हम लोगों को अपना विचार आइएगा, तो हम लोग मिलके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्रवादी, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम है, इसमें हर व्यक्ति को मौका मिले अपना भविष्य बनाने का और कोई किसी का शोषण न कर पाए, इसलिए उत्तम खेती मध्यम बाण निकृष्ट चाकरी भी का निदान। आइए इस पर मिलकर काम करते हैं। मैं आज भी और कल भी उपलब्ध हूं जब भी आप चाहेंगे, मगर हम ये जरूर चाहते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिन्होंने इतना मेहनत किया है वो इसका शुभ लाभी स्वार्थ में कन्वर्ट करे। और ये प्रमाण पत्र देने में हमारा UNACC, पंचगव्य विद्यापीठ और हमारा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होलिस्टिक रिसर्च एंड वॉलंटरी एक्शन जर्मनी, आप इनका भी नाम ले सकते हैं, जिससे प्रमाण पत्र जो देंगे आप वो एक मील का पत्थर साबित हो। आज 300 है और अगले बार 500 लोग जुड़े और वो उसको एक एक्शन प्लान में लेकर जाए। कार्यक्रम ऐसा हो जो केवल थ्योरी से हटकर, सरकार की ग्रांट से हटकर स्वाभिमान, स्वावलंबन, लोकल रिसोर्सेस और लोकलाइजेशन पर ध्यान दे। तो मैं शेंडे जी को पुनः बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए कहूंगा कि हमको जड़ से जुड़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए हमको विकेंद्रित विकास, डिसेंट्रलाइज्ड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट और ये SDG के जो लक्षण है 17, उन सबको जमीन पे उतारना पड़ेगा, ग्राम स्वराज में आना पड़ेगा। और इसके लिए समय पका हुआ है। कई लोग अलग काम कर रहे हैं, उनको हमको उंगली की मुट्ठी, कन्वर्जेंस, कॉस्ट रिडक्शन, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इकोनॉमी, इसके साथ लेकर हर एक को अपना भविष्य बनाने के लिए अत्तो दीप भव और किंगडम ऑफ गॉड लाइज इन यू और गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक, इन सब का फायदा लेकर रूरल लीडरशिप, रूरल प्लानिंग, रूरल सेल्फ रिलायंस, रूरल नेटवर्किंग, इस पर काम करना अनिवार्य है। हम लोग कर रहे हैं और हम चाहेंगे यूनिवर्सिटी भी इसमें अपना जितना भी स्टाफ है, जितने भी अपने कर्मचारी है, जितने भी लोग हैं, वो सबको लेकर स्टूडेंट के साथ एक लर्न एंड अर्न और वॉलंटरी एक्शन सेल, मैं प्लानिंग कमीशन में जब था उसमें हमने एक मजबूत बनाया था वॉलंटरी एक्शन सेल। ये जितने भी कॉलेजेस है ये वॉलंटरी ट्रस्ट द्वारा बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि अब ये मिलकर जो हमारा अधूरा सपना रह गया है, जो चाहते थे, सरकार भी चाहती है मगर हो नहीं रहा है जमीन पर, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, सेल्फ रिलायंस और लोकल रिसोर्सेज का यूज, पेड़, पानी, गाय, गोबर, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक जीवन शैली, बीमारी न हो इसके लिए गौमूत्र पर आधारित हो, जीवन शैली आधारित हो, पंचगव्य आधारित हो, लाइफस्टाइल चेंजेस जो SDG के लक्ष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है शिंदे जी के साथ में और जो हमारे विद्यार्थी है जिन्होंने 320 लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन कर लिया, हम सबको शुभकामनाएं देते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने को पहचानो, आप अमृत पुत्र है, आप में समग्रवाद है, आप आत्मा परमात्मा से जुड़े हैं। आपको प्रश्न करने के बाद अत्तो दीप भव, ये बहुत बड़ा सूत्र है जो विश्व को संभालेगा। और गुरु का काम है कि विद्यार्थियों को बोले कि अब आप खुद गुरु बन के आगे बढ़ो और गुरु जी को धीरे धीरे विसर्जन करते जाओ
और खुद अपनी नई पीढ़ी तैयार करो। मुझे पूरा विश्वास है जो यूरोप में अभी हो रहा है और जो चिंतन यहाँ चल रहा है, पुअर लीडरशिप, लैक ऑफ क्लैरिटी, पुराना मॉडल, आउटडेटेड सिस्टम्स, तो लोग सरकार के नाम से ऊब गए हैं, थक गए हैं, आउटडेटेड सिस्टम्स हो गई है। आइए मिलकर इस पर काम करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सरकार से ग्रांट भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग गांव की तरफ आने के लिए अपने आप तरफ रहे। शहर में, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये बोलकर कि शहर में बच्चे से लेकर बुढ़े तक प्रतिदिन 30 सिगरेट का जो स्मोक का असर होता है वो अंदर ले रहे हैं। और ये सिगरेट पीना जरूरी नहीं है, जो गाड़ियां है, ट्रैक्टर है, बिजली है, एसी है और जो गैसेस है, जो इंडस्ट्रीज है, वो जो पैदा कर रहे हैं पोल्यूशन, वो ऑलरेडी इनहेल कर रहे हैं बच्चे भी और बुढ़े भी। तो समय आ गया है, क्योंकि वो कम होना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अपने हाथ में है कि जितना काम शहर से भागकर गांव की तरफ पेड़ों में, अरण्यक संस्कृति में कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रेरित करें। और उसका आधार होगा शुभ लाभ, सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। मुझे लगा जैसा ये समझ में आएगा लोगों के और इसका प्रचार प्रसार समझाओ, तो लोग खुद शहर छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भले के लिए शहर छोड़कर गांव की तरफ जाएंगे। यहाँ आता है ग्राम स्वराज के लिए अनुकूल वातावरण। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैं ये ट्रस्ट के सारे ट्रस्टियों से, सरदार जी से, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से और हमारे भाई कोपलवार जी और अपने शेंडे जी, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा आप निराशा न आने दे, प्रश्न करें, करने वालों से सीखे। यहाँ पर एक गायकवाड़ जी हमको मिले थे जो 3 बार आईएएस में बैठे, तीनों बार नापास हो गए, आखिरी में वो पेड़ों में आए और अभी लाखों का वो नर्सरी चलाते हैं कोपलवाड़ जी के आश्रम के बगल में। तो मेरा अनुरोध था कि अभी गायकवाड़ जी जैसे लोगों ने, लोगों को बोलना चाहिए कि कंपटीशन आईएएस आईपीएस का भूत अब जरा कम करे और अपनी उद्यमिता को बढ़ाए, और धंधे बहुत ज्यादा है, उसमें मिलकर काम करे तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी विश्व के लिए, जो होगा विश्व गुरु भारत, जो होगा वसुधैव कुटुंबकम। और मुझे पूरा विश्वास है इंद्रमणि भाई साहब ने जो बोला उसको और गति देने के लिए अपन मिलकर, और इसके लिए अपन मार्च में एक गोष्ठी उधर कर सकते हैं, मार्च या अप्रैल में। तो हम अपने शेंडे साहब से अनुरोध करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम आज और कल में जो निकलेगा, इसका डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र, वो जो बिंदु मैंने बोले हैं, जो भाई साहब ने बोले हैं, उसको एक्शन प्लान में बदलेगा। और उसका वेबिनार के माध्यम से प्रति माह, प्रति 15 दिन, जितने भी ये 300 लोग आए हैं, ये सब 300 बहुत बड़ी आशा की किरण है। नौकरी तो इनमें से 300 में से 30 को भी मिल जाए तो बहुत है, बाकी 290 ने प्लानिंग करना चाहिए, कैसे उद्यमिता बढ़ाए, स्टार्टअप करे, गांव में धंधा बढ़ाए, और कैसे भ्रष्टाचार भी खत्म हो और लोगों को स्वाभिमान, स्वावलंबन और स्वतंत्रता के जो उद्देश्य थे, जो ह्यूमन राइट्स के उद्देश्य है, जो यूएनडीपी के है, आईएलओ के है, डब्ल्यूएचओ के है, वर्ल्ड बैंक के है, उनको लोगों के साथ मिलकर, मैं सारी बातें अभी नहीं बोल रहा हूं, आजकल में जब कभी और समय मिलेगा तो कुछ और सेशन में अपने बिंदु रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मामला अब फेवरेबल है लोकलाइजेशन के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन के बजाय हमको अब लोकलाइजेशन पे ध्यान देना होगा और मिलकर काम करेंगे हम मिलकर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते, जय महाराष्ट्र, जय विश्व, जय जगत, और सबको पुनः प्रणाम, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार, बहुत अच्छी बातें आपने किया और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। Thank you, sir, for your valuable suggestions and sharing vision on investment planning, consultancy services, and vision in action for modern India to develop a holistic approach and a people-based movement. Based on your inputs, I can quote a famous quote by Henry Ford: "Coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success." Thank you so much, sir. Now may I request Dr. Munishwar Rajesh sir
Organizing Secretary, to brief about this international event. Good morning, one and all. Respected dignitaries, guests, and participants. Very warm welcome to all of you in the two-day International Conference on Emerging Trend in Rural Development, Sustainable Environment, and Gender Empowerment in Agriculture. This conference is jointly organized by International Institute for Holistic Research, Volunteer Action, Germany, and Science College, Nanded. We are honored to have esteemed guest, Honorable President of this function, Dr. Venkatesh Kabde sir, President of Nanded Education Society, Nanded, Honorable Indramani sir, Vice Chancellor, Vasantrao Naik, Marathwada Krishi Vidyapit, Parbhani, Honorable Kamal Tawari sir, IIHRA, Germany, Manish Kokre sir, Director, GGS College, Nanded, Dr. D.D. Pawar sir, Registrar, SRTMU, Nanded, and in guest of honor we have Dr. C.A. Prem Patil sir, Vice President, Nanded Education Society, Nanded, So Shamul Patki Madam, Secretary, Nanded Education Society, Nanded, Advocate Prapul Agrawal sir, Joint Secretary of NES Science College, Nanded Education Society, Nanded, Sri Deepnath Patki sir, CDC, Chairman of CDC Science College, Nanded, distinguished delegates, respected scholars, dear participants and students. The aim of this conference is to provide the platform for the academician, researcher, industrial professionals, and students to discuss and explore the solution in three key areas. First one is smart and emerging technology in rural development, environmental sustainability for the better future, and third is gender empowerment in agriculture and society. We are delighted to share that this conference has registered more than 340 participants from different parts of the world. Out of 340 participants, around 17 participants are from various countries such as Thailand, United States of America, Kenya, Yemen, Germany, and 21 participants from the different states of India. The participants will attending this conference in hybrid mode, in online as well as offline mode, ensuring true global exchange of the knowledge and ideas. We are privileged to have 9 technical sessions featuring the distinguished speakers from the various parts of India and world. Experts such as Dr. D.D. Pawar sir, Registrar, Swami Ramantirth Marathwada University, Nanded, Dr. Manish Kokre sir, Director, GGS College, Nanded, Professor Dr. Kanwar Mathur sir, Jawaharlal Nehru University, Delhi, Dr. Sunil Dina sir, Indira Gandhi National University, Madhya Pradesh, Professor Gunwant Birada sir from ICT Mumbai, Dr. Umesh Patil sir, renowned scientist from Thailand, Professor Tulsidar Bastewat sir, Principal Investigator from Rahuri, Dr. Atish Patange sir, Robotic Scientist from Germany, and Dr. Paul Bosianik, Robotic Scientist from Germany. All our resource persons share their knowledge and research finding with our participants. Their insight will help us to understand an emerging trend and innovative solution in our field of interest. We received total 167 abstract from the research abstract of the research paper. As organizing secretary of this conference, I assure that a full-length research paper from the registered participant will be published in the peer-reviewed UGC Care listed journal, which are indexed in Scopus or Web of Science. I sincerely thank our organizing committee, faculty, volunteer for their work, for their help in this conference. I encourage all the participants to engage actively, exchange your ideas, and contribute toward the meaningful change. Wishing you all the productive and insightful conference. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you for your brief introduction about this event. Now I would like to request Professor L.P. Shinde sir to introduce our college to the eminent speakers and participants. Good morning, all of you. It is my great pleasure to warm welcome to you all in this conference on behalf of Science College Nanded. Honorable President of this function, Dr. Venkatesh Kabde sir, the President of Nanded Education Society and ex-MP. Today's chief guest, Dr. Indramani, Vice Chancellor, Vasantrao Naik, Marathwada Krishi Vidyapit, Parbhani. My friend and alumni of this institute, Mr. Hemant Patil, MLC,
and Chairman of Balasaheb Thackeray Haridra Research and Training Center, Hingoli. Honorable Minal Karanwal Madam, Chief Executive Officer, Jilla Parishad Nanded. She will join soon, very soon, and also Hemant Patel. And guest of honors, our Vice President, CA Dr. Praveen Patil, Secretary Madam, so Shamal Patki Madam, Joint Secretary Advocate Praful Agrawal Sir, and all distinguished delegates, respected scholars, dear participant and students. On dais, the keynote address, our chief guest, Dr. Manish Kokre Sir, he is the Dean and Director of SGS College, Guru Gobind Singh Engineering College, Nanded. And also with that, our friend and Registrar, SRT University, Nanded, Dr. D.D. Pawar Sir. With Organizing Secretary, Dr. R. A. Muneshwar Sir, Dr. Dulewar Sir, and my friends. Myself, L.P. Shinde, in charge principal of this prestigious college, welcome all of you for this academic festival. We are gathered here to discuss various issues on emerging trends in rural development, sustainable environment, and gender empowerment in agriculture. This gathering of intellectuals, researchers, and students provide a unique platform for exchanging innovative ideas, thoughts, and contribute to a more sustainable and good society. As a principal, it's my duty to introduce Science College, Nanded. Science College, Nanded takes immense pride in hosting this event. As an institution committed to academic excellence and social responsibility, we have consistently high standards of education and research. Our dedication has been recognized at the national level as reflected in our A+ grade awarded by NAC with an impressive CGPA of 3.35, and also we have received Best College Award by SRTMU Nanded. This distinction highlights our commitment to quality education, research, and institutional governance. NES Science College is one of the premier institutions imparting quality education to the students of this region. Since last 75 years, our Science College, Nanded, is a hub of science and research, offering both undergraduate and postgraduate courses. This college is affiliated with Swami Ramanand Tirth Marathwada University with a focus on research and innovation. Science College provides a nurturing environment for students to explore their interests. Our goals are to provide academic atmosphere fostering the good temperaments, to organize extension activities for community development focusing on civic responsibilities, social awareness, and value-based courses, to provide platform for scientific, social, rural, cultural community by organizing exhibition, workshop, seminars, symposia, conferences, etc. To impart broad-based knowledge to face current competitive world, to make higher education relevant to all students. Moreover, Science College Nanded has been acknowledged for its outstanding contribution to scientific research through the DST FEAST program. This recognition has significantly strengthened our research facilities, created suitable environment for research where innovation takes place. We are good in the NRF ranking. Our college got College of Potential, Excellence, Status and Academic Excellence in the country. Science College Nanded, situated in the heart of the Marathwada, has played an important role in shaping the educational and scientific landscape of this region. We believe in the power of education to bring about social transformation, particularly in addressing key issues such as rural development, environmental sustainability, and greater responsibility, empowerment. This conference is a step toward addressing the social critical challenges. Rural development remains a crucial aspect of national progress. Recurring sustainable approaches to agriculture and livelihood. Environmental sustainability is a shared responsibility, and through research and collective efforts, we can develop strategies to face climate change, conserve natural resources, and promote
eco-friendly agriculture practices. Additionally, gender empowerment in agriculture is essential to ensuring inclusive growth, as women play a fundamental role in rural economies development. By fostering quality and providing opportunities, we can enhance productivity and social well-being. I am confident that this conference will serve as a catalyst for meaningful discussion, innovative solution, and lasting collaboration. I request all participants to actively engage intellectual exchange, contribute their insight, and work together toward a better future. Once again, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, scholars, and participants for making this event success. I wish you all a productive and successful conference. Thanking you. Thank you, sir. Thank you, sir, for briefing all of us about the college, its academic. Good morning to all. Thank you very much for inviting me for giving keynote address in this international conference on emerging trends in rural development, sustainable environment, and gender empowerment in agriculture 2025. Honorable Dr. Venkatesh Kabde sir, I heard his name since long, but today is a great day for me to meet him personally. Thank you, sir. Dr. Indramani, Vice Chancellor of Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapit Parbhani, Sau Shamal Patki, Secretary NES Nanded, Dr. L.P. Shinde, In Charge Principal, Dr. Muneshwar, Organizing Secretary, Mr. S.R. Dulebad, Organizing Secretary, Dr. Pawar, Registrar of SRTMU, Honorable Dais of the Dais, dear participants, faculty members, and researchers. International Conference is the platform where you can showcase your research which is carried out. And this is the outcome. When you do the research, you have to study whatever everyone, you have to think whatever nobody has thought. That you get some kind of results which are better than the earlier approach. 130 participants are there who has done good research, and they will be presenting their research on this platform. So this is a good opportunity for them to interact with each other, listen to the stalwart, and this experience will really help in their future career. Research will continue forever. In this conference, I'll be giving a talk on AI, artificial intelligence, which is really a third bomb. I'll talk its positive side as well as negative side in my invited talk. You know that every time researchers feel that now already saturation is there, nothing is left, everybody has done everything. But you have to explore the things. I'll give a simple example. Now already research has been started to design the supersonic flight. So whenever we travel abroad, we travel by
international flights. I visited several countries, and for going to USA, it was taking almost 36 hours for me from Nanded to Santa Barbara for my research work and so on. But now, this supersonic flight, aim is to design a supersonic flight which will have one complete round around the Earth within 1 hour. Now see that. If this kind of flight comes, I'm sure it will not come immediately, because the research, when you start research, it takes time. But though it is the imagination, that becomes a reality after the efforts of the several scientists. So already research has been started, and you know that if that flight will be available, then traveling from Bombay to LA will be within 15 minutes. Time required to travel from Mumbai to Los Angeles will be hardly 15 minutes. So now we might have heard, or we have heard, that many people from Pune, Nashik, they do up and down job to Mumbai, and going from Pune to Mumbai, it takes 3 to 4 hours onward journey, then return journey 3-4 hours. So almost 8 hours they are spending in journey. Now in future it may happen that people from India, they will do up and down jet to USA, because this flight will take 15 minutes time, na? Even for traveling Ashok Nagar, from Ashok Nagar to HGS Nanded, it was taking 20 minutes time for me. So in the future it may happen that people will do up and down job from India to USA. Now we feel that this is imagination or something like that, but many researchers are working on that one, and already test has been carried out. So from New York to Heathrow Airport, earlier Boeing 777 flight, it was taking 7 hours, now it is taking only 3 hours. So they said that research will never go 100% immediately, it will take some time. So in the future, okay, definitely this kind of technology will be available for us. We have heard that our Honorable Minister, he has announced a hyperpool which will take basically time only 23 minutes from Pune to Mumbai with hyperpool. So because of research, there is a development in transportation. Because of research, there is a development in communication. Now anybody can communicate with any person at any instant of time because of the research carried out by the scientist. So the contribution of scientists is very, very important for the development of nation as well as development of the world. So I really congratulate all the scientists who came here for presenting their research. I also congratulate organizing committee members as well as Science College to organize this kind of event and giving a platform for the researchers. So congratulations to Science College and organizing committee. Definitely on AI, I'll talk in detail on later on. Or shall I have to continue this one? Later on, no? Okay, so that is separate issue. I'll talk about what kind of research is going on in this one, artificial intelligence, and its positive side as well as negative side. So thank you very much for inviting me and giving me an opportunity to interact with you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your insights in science and technology and research. It will surely inculcate in our participants the scientific temperament and attitude. Now, I would like to say that knowledge is power, information is liberating, and education is the premise of progress in every society and in every walks of life. We are here to learn, to attain, and sought or seek our
research aptitude with passion, enthusiasm, and with diligence. A generous heart, kind speech, and a life of service and compassion are the things which renew the eminent personality. We have with us Dr. Venkateshji Kabde sir, an excellent example in building a strong family of Nanded Education Society's Science College Nanded. I would like to invite Dr. Venkateshji Kabde sir for your presidential address. Thank you very much. Inaugurator of this program, Dr. Indramani, Vice Chancellor of Krishi Vidyapit Parbhani, and Honorable Kamal, who gave a very inspiring talk from Germany, and today's honorable guest here, Dr. Kokre, and Dr. Pawar, and all the members of the management and members of the teaching community, and all the honorable guests from India and abroad, as well as all the teaching staff and the delegates who have gathered here for this very unique type of conference. I welcome you all from the bottom of my heart, and I would like to take as little time as possible because already you had very long sessions of knowledge in the inaugural function. As you are aware, rural development refers to process of improving quality of life, economic well-being, and infrastructure in the rural areas. It provides interaction that enhances agricultural, rural, industry, education, health, sanitation, connectivity, ensuring holistic growth and poverty reduction. These are some of the features of development in the rural areas. Sustainable environment refers to maintaining ecological balance while making sure that all these measures meet human needs and natural resources for further generation. It includes renewable energy, solar, air, water, waste management, biodiversity conservation like forest and life conservation. And all these are sort of looked into with the different projects that our government has taken with national and international help. Now the other area of discussion here in this conference is gender empowerment in agriculture. That is very important, and in this particular session, it is mainly the women force that has been given due place. And I'm very happy to say that women force makes about 75% of India's workforce in the rural areas. But unfortunately, they face lot of barricades like limited land, ownership, financial access, decision-making process. All these are some of the hurdles in the development of women in the rural areas. Technology training, legal education, and training in the modern farming processes, leadership, decision-making, involvement in the agricultural cooperatives, fair wages, economic independence, different programs like Mahila Kisan Sashaktikarana program, Kisan credit card, they have been undertaken by the government. But I think still the role of women in the gender empowerment in agriculture is very, very vital. And since they form the 75% of the workforce in the rural areas, they have to be given due respect as well as all possible facilities to do the work with greater vigor. Rural India is witnessing a paradigm shift with technology-driven governance and infrastructure development,
digital transformation, the government's vision in the Atmanirbhar Bharat has started initiation like rural entrepreneurship and sustainable farming and employment generation. These are some of the good activities for the rural development that the government has undertaken. Programs like Digital India, Sustainable Development Program like Manarega and Self-Help Group are empowering rural community, and rural infrastructure is expanding in the rural Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Jal Jeevan Yojana. These are some of the good programs that the government is undertaking in the rural areas. Now, what about the sustainable environment? That is one of the topics in today's conference. India has committed to net zero carbon emission. That is the aim of India by 2070, working towards renewable energy, climate resistant agriculture, and conservation, biodiversity conservation. India is leading in solar and wind energy, water resource management by Jal Shakti Abhiyan, Namami Gange to ensure sustainable water conservation and river rejuvenation, pollution control, curb air pollution and plastic management. These are the areas where sustainable environment plays a very important role in the progress of India. With climate scenario in agriculture, eco-friendly urban planning and green finance, India is setting global benchmark in sustainable environmental paradigms. What are the trends in the gender empowerment in agriculture? 70%, as I said, of the rural workforce is formed by the women. But they face barriers like ownership, financial access, decision making, and inclusive agricultural policies, financial empowerment, technology adoption for women farmers, women-led all the agri-businesses, and cooperative financial inclusions. So all these have to be looked into by the government, and I think women can play a very important role in to promote sustainable environment. As we go through the complexities of rural transformation, environmental sustainability and gender empowerment, it is imperative to foster collaboration between the government, academia, industries, civil society. The road ahead demands policy, innovation, community participation, technology integration to create a sustainable, inclusive and resilient India. Let us commit to improving rural communities, preserving our environment and uplifting women in agriculture for future that is not only prosperous but just one and sustainable. With these words on this subject, I would like to welcome you, all of you again, and I hope you have a very good stay in Nanded. You enjoy your local trips and visit Gurudwara and Godavari River and have a good time. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your words of wisdom. For this international conference on emerging trends in rural development, sustainable environment and gender equality, we have sponsors for these conferences and we are very grateful for them. Narayana Hospital, We have this list of sponsors of today's conference and we would like to felicitate them. Narayan Super Speciality Hospital, Dr. Kapde sir. दीपनाथ पत्की सरांना विनंती करतो की त्यांना वरी यायचे सत्कार करायचे. ज्यांना जे स्पॉन्सर आहेत असे 5 स्पॉन्सर आपल्या या ठिकाणी भेटलेत कॉन्फरन्सला.
त्यांचं त्या मान्यवरांचा ह्या ठिकाणी सत्कार करणं जरुरी आहे. कारण का ही कॉन्फरन्स एकही फायनान्शियल गव्हर्नमेंट फंड्स न घेता ही आपण घेतोय. त्यासाठी जे जे दाते आहेत त्यांचं सत्कार करणं आमचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी सुरुवात पद्मजा मोटर्स. पद्मजा मोटर्सचे अविनाश जाधव सर. या तुम्ही. नाही या तुम्ही सरांचं नंतर फोन करा. दीपनाथ सर. हां मॅडम सांगितलं तुम्ही काय हो घेतलं ना तुमचं शेवटी घेतो कापले सरांचं. सर पुढे पुढे. पद्मजा मोटर्स कडून खूप नेहमी सहकार्य लागते असे हे दाते आहेत. संस्थेचे सदस्य देखील आहेत. कारण कॉन्फरन्स घेणं हे खूप जिकरीचं काम आहे. इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स घेणं अनेक महाविद्यालयाला PMOC अंतर्गत फंड्स भेटलेत. आपल्या महाविद्यालयाला नाही तरी पण हे कॉन्फरन्स आपण घेतोय. धन्यवाद जाधव सर. थांबा ना कापडे सरांचं. थँक्यू सर. नारायण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर काब्दे सर. डॉक्टर काब्दे सर देखील आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचे चिरंजीव डॉक्टर अजित काब्दे सर आणि डॉक्टर आदिती काब्दे मॅडम यांच्याकडे आम्ही जेव्हा गेलो रिक्वेस्ट केली मोठी कॉन्फरन्स आहे एखादं प्रायोजक तो घ्या तर लगेच मॅडमनं होकार दिला. त्याबद्दल डॉक्टर आदिती मॅडम आणि डॉक्टर अजित काब्दे सरांच्या वतीनं डॉक्टर काब्दे सर या ठिकाणी सत्कार घेतील. त्यांचे मी आभार मानतोय. पत्की मॅडमला विनंती करतो की त्यानं त्यांचा सत्कार करावा. दोघे दीपनाथ पत्की सर आणि पत्की मॅडम संस्थेचे सचिव. सर काब्दे सर समोर या. काब्दे सरांचं सांगायचं म्हणजे नेहमी खिशात अगोदर हात त्यांच्या खिशात असते. एखाद्या संस्थेचे अध्यक्ष संस्थेतून काही भेटते का हे बघत असतानाच संस्थेचे सर्व पदाधिकारी अगोदर ह्या ठिकाणी खर्च करतात आणि प्रोत्साहन देत असतात. त्यातले डॉक्टर काब्दे सर. धन्यवाद काब्दे सर. ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर अजित अँड आदिती काब्दे मॅडम आणि नवज्योत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सॉरी नारायण हॉस्पिटल. थँक्यू सर. नवज्योत फाउंडेशनचे नवनिहाल सिंग. आलेत का नवनिहाल सिंग. सरदार नवनिहाल सिंग. सदाबहार कोंपलवार सर. डॉक्टर बालाजी सदाबहार फाउंडेशन हेचे अध्यक्ष अशोक सिद्धेवार सर, बालाजी कुंपलवार सदस्य आहेत आणि प्रवीण पाटील सगळे संयोजक आहेत सगळ्याचे. त्यांच्या वतीने या ठिकाणी अशोक सिद्धेवार सर किंवा बालाजी कुंपलवार दोघंही आहेत. सदाबहार फाउंडेशनचं उपाध्यक्ष आपल्या नांदेड सोसायटीचे प्रवीण पाटील सर आहेत. त्यांचे नेहमी सहकार्य असते. मी प्रफुल्ल अग्रवाल सरांना विनंती करतो की त्यांचा सत्कार करायचा. अवघ्या 1-2 मिनिटांमध्ये राज्याचे हळद संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष आमचे सायन्स कॉलेजचे अलुमिनात येणार आहेत. पुरे सत्कार ह्या ठिकाणी आपण घेतोय. आले का. थँक्यू सर. अल्युमिनी असोसिएशन सायन्स कॉलेज रवींद्र राकटे सर. अल्युमिनी असोसिएशन सायन्स कॉलेजचे रवींद्र रक्ते ह्या ठिकाणी द्रोणाचार्याने समोर यायचे आणि रोहित गावित रवींद्र रक्ते कोषाध्यक्ष आहेत. सचिव डॉक्टर गवई सर तुम्ही अध्यक्ष आहेत या ठिकाणी. अल्युमिनाचे अध्यक्ष डॉक्टर गवई सर आणि द्रोणाचार्य समोर या. मी डॉक्टर काब्दे सरांना विनंती करतो की अल्युमिनाचे जे आहेत असं चेअरमन आहेत माजी प्राचार्य डॉक्टर D.U. गवई सर यांचे या ठिकाणी सत्कार. त्यांच्याकडून उद्याचं जेवण स्पॉन्सर आहे अल्युमिनाचं. जा सोबत जा. राज्याचे हळद संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष राज्यमंत्री सायन्स कॉलेजचे ब्राईट अल्युमिना आमचे मित्र माननीय हेमंत पाटील सर मागच्या वेळेस खासदार होते आता आमदार आहेत MLC यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचे स्वागत महाविद्यालयाच्या वतीनं. वेलकम
Mr. Hemant Patil sir on the रात्रभर त्यांना dais. झोप नाही, सकाळी 2:30 वाजता प्रवासातून आलेत आणि या ठिकाणी आले, त्यांना जॉईन झाले, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. मी हेमंत पाटील सरांचा सत्कार करण्यासाठी डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे सरांना विनंती करतोय की त्यांना I request Dr. LP Shinde sir to felicitate Mr. Hemant Patil sir with. I request Dr. Kabde sir to felicitate Mr. Hemant Patil sir with offering flower bouquet. Thank you, sir. Also, I request all the dignitaries on the dais to publish the souvenir as a part of international conference. This souvenir is a meticulous compilation of messages from erudite thinkers, तरी नाव घेऊन academicians, and industry personals. एक सत्कार राहिला आहे, जे स्पॉन्सर होते बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कोणी पदाधिकारी आले आहेत का? बँक मॅनेजर बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे कोणी आपल्याला प्रायोजकत्व भेटलेलं आहे, त्यांचे खूप खूप आभार. जेव्हा एखाद्या सत्रात येतील त्यावेळेस त्यांचा सत्कार करू. Our editorial board members have taken painstaking efforts in publishing this souvenir. Also, we are coming up with the publication of research, a peer-reviewed journal, UGC Care listed journal. रिक्वेस्ट करतो की हेमंत भाऊ पाटील यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. आल्या ह्याच्यासाठी की सर्व संपले आले भाषण. बोलू काय? मराठी मनाचा मानबिंदू छत्रपती शिवाजी महाराज, आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय माजी आदरणीय कोकरे सर, व्यासपीठ सन्माननीय, आणि आज या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेले सर्व भारतातून आणि भारताबाहेरून सहभागी झालेले सर्व प्रतिनिधी, सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. मी शिंदे सरांचं मनापासून आभार मानतो की आपण इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रुरल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी और एन्व्हायरमेंट आणि जेंडर एम्पॉवरमेंट इन ॲग्रिकल्चर या विषयाची परिषद आपण नांदेडमध्ये आयोजित केलेली आहे. मला मनापासून आनंद झालेला आहे. खरं म्हणजे 40 वर्षापूर्वी या महाविद्यालयाचा मी विद्यार्थी होतो आणि इथं आल्यानंतर मला श्यामलताई विशेष आनंद होतो की जिथं आपण घडलो, मोठे झालो, त्या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधता येतो,
जुने आता सर कोणी दिसत नाहीत आमच्या काळातले, एक दोघं लोकच दिसतात फक्त. गवळी सर आहेत आणि माझ्याबरोबर शिकायला लक्ष्मण होता, तो आता प्राचार्य झालाय. म्हणजे ही एक आनंदाची बाब आहे. आज जो विषय तुम्ही घेतलेला आहे अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. सर, मी लोकसभा सदस्य असताना, मला फायनान्स कमिटीमध्ये काम करत असताना मी लेह लडाखला गेलो आणि तिथं सियाचीन ग्लेशियरवर मला जाण्याचा योग आला. साधारणतः हे जे ग्लेशियर आहेत 35-40 फूट जाडीचे आहेत, 35 फूट 40 फुटापासून तर हजार फूट जाडीचे ते सगळे बर्फाचे थर त्या हिमालयन पर्वत रेंजवर आहे. तर तिथं गेल्यानंतर आम्ही सैन्याच्या एका बेस कॅम्पला गेलो. तर बघितल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आता 4 किलोमीटर आतमध्ये पर्यंत हे सगळे बर्फाचे थर हे वितळलेले आहेत आणि याच्यामुळं मोठे पूर नद्यांना यायला लागलेले आहेत. आणि तिथली नदी मी बघितली, ती नदी साधारणतः सर 40 किलोमीटर रुंदीची नदी होती, समुद्रासारखी नदी होती. आणि ती एकदम असं आपल्याकडे पावसाळ्यात गोदावरीला पूर आल्यानंतर जसं रौद्र स्वरूप असतं अशा पद्धतीनं ती नदी वाहत होती. आणि खऱ्या अर्थानं जो काही धोका यापुढे आहे तो धोका मला तिथं आज जाणवला. आपण वृत्तपत्रांमधून वाचतो, सातत्यानं शास्त्रज्ञ बोलत असतात, जगाचं तापमान वाढायला लागलेलं आहे, त्याचे काय परिणाम होत आहेत मानवी जीवनावर आपण बघतो. नांदेडचं टेम्परेचर मागे कधी मला वाटत नव्हतं की 42-43च्या पुढं असायचं, परंतु आता 45च्या पुढं दरवर्षी टेम्परेचर असतं, 47-48वर टेम्परेचर असतं. कूलरसुद्धा काम करत नाही. त्यामुळं अतिशय महत्त्वाचा विषय आपण हातामध्ये घेतलेला आहे. त्याचबरोबर सस्टेनेबिलिटीच्या संदर्भामध्ये आपण हा परिसंवाद वेगवेगळे ठेवलेले आहेत. काय की आपल्याकडे पूर्वी एखादी वस्तू जर आणली तर ती आयुष्यभर आपण वापरायचो, पण आता रिपेअरचा जमाना संपला सगळा. एखादी गोष्ट खराब झाली तर आता ती आपण रिपेअर करत नाही. मला आठवतं सर, कॉलेजच्या जमान्यामध्ये मी छोटा तो टेप रेकॉर्ड असायचा छोटा, तर तो घेतलेला अजून पण आहे माझ्याकडे. आता एअरबड खराब झाले तर ताबडतोब फेकून देतो, त्याला काय रिपेअर होत नाही म्हणतात. किंवा मोबाईल काही झालं तर तो लवकर रिपेअर होत नाही. तेव्हा जगातली ही जी नैसर्गिक संसाधनं आहेत ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण खराब करत आहोत. पूर्वी खिशामध्ये हातरुमाल असायचे आपल्या, ते हातरुमाल आपण हात पुसायसाठी वापरायचो. आता कमीपणाचं लक्षण समजलं जातं. ते सगळीकडे टिश्यू पेपरचा फटाफट वापर. कुठं टॉयलेटला गेले, बाथरूमला गेले, फस लोक 5-7 टिश्यू पेपर ओढतात, त्याला हात पुसतात, देतात फेकून. त्याच्यासाठी एक पान तयार करायसाठी एक झाड कापल्यानंतर जेवढा लगदा होतो तेवढ्यासाठी एक पेपर तयार करायला लागतो असं म्हणतात. माझा काही त्याच्यामध्ये अनुभव नाही आहे, परंतु असं ऐकलेलं आहे. तर त्या पद्धतीनं जगातले संसाधनं, पाणी असेल, वायू असेल, वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण दूषित कव्हर करत चाललेलो आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांचा वापर होत चाललेला आहे. ई कचरा ही नवीनच समस्या निर्माण झालेली आहे. आमच्या लहानपणी फक्त कॉम्प्युटर असा असतो, एक कॉम्प्युटर आपल्या कॉलेजला होता इथं फक्त, आणि आम्ही सगळेजण दुरूनच बघायचो की कॉम्प्युटर असा असतो. कॉम्प्युटरचं युग येणार आहे त्यावेळेस नवीन सुरुवात होते. आता घराघरामध्ये कॉम्प्युटर आले आहेत, पण रिपेअर आणि मेंटेनन्स हे दिवसेंदिवस कमी होत चाललंय. रिपेअरच्या ऐवजी रिप्लेसचा जमाना आलेला आहे. तर ह्या रिप्लेसच्या जमान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये निसर्गाची हानीही होत चाललेली आहे. आणि आपण बघतो की भारताची लोकसंख्या ही 150 कोटीच्या वरती लोकसंख्या आलेली आहे. बाकी कशात जरी पहिले नसलो तरी लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये भारत देश आपला पहिला आलेला आहे. आणि नागरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये होतंय. सगळे लोक शहराकडे चाललेत, खेड्यात राहायची कोणाची तयारी नाही. त्यामुळं
आपण जे रुरल डेव्हलपमेंट हा जो विषय घेतलाय, गांधीजी म्हणाले होते खेड्याकडेच चला. पण खेड्याकडेच चला तर खेड्यामध्ये कशासाठी चला? तिथं जर तुम्हाला 8-8, 12-12 तास लाईट मिळणार नसेल, प्यायला शुद्ध पाणी मिळणार नसेल, लेकरांना चांगलं शिक्षण मिळणार नसतील, तर कशाला लोक खेड्याकडे जातील? लोक खेड्याकडून उठतात आणि शहरात जातात, खेड्यातल्या जमिनी विकतात. मुंबईसारख्या शहरामध्ये चांगले लोक नालीच्या कडेला ते झोपडपट्ट्या बसवतात, झोपड्यांमध्ये राहतात. 10 बाय 10च्या रूममध्ये 20-20 लोक झोपलेले असतात. का? तर तिथं उदरनिर्वाहाचं साधन त्यांच्या निर्माण झालेलं आहे. त्याच्यासाठी लोक तिथं मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी करतात. त्याच्यामुळे शहरांवरचा ताण वाढत चाललेला आहे. आपण जर वर्कशॉपपासून हवी टाकीपर्यंत गेलं तर बघितलं ट्रॅफिक किती जाम असते, जागोजागी ट्रॅफिक जाम असते. शहरावरचा ताण वाढला, रस्ता तेच आहे, वाहनं वाढलेले आहेत. त्याच्यामुळं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डिसेंट्रलाइज झालं. खेड्यांवर ज्या गावामध्ये जे पिकतं किंवा एखादा एरिया आहे तिथलं समजा बांबू प्रसिद्ध आहे, त्या बांबूसाठी काम करणारे कारागीर निर्माण झाले किंवा छोट्या छोट्या हस्तकलेच्या वस्तू निर्माण झाल्या, तर त्या माध्यमातनं त्या गावाला एक बळकटीकरण मिळेल. किंवा आमच्या भागामध्ये समजा सोयाबीन पिकत असेल, हळद पिकत असेल, तर त्याच्यावरती काम करणारे उद्योग तिथं निर्माण होणं गरजेचं आहे. पूर्वी बार्टर सिस्टीम होती आपल्याकडे, गावामध्ये 12 बलुतेदार होते आणि सगळेजण एकमेकांना द्यायचे, गाव समाधानी होते, सुखात नांदत होतं, गोकुळ इथं होतं. परंतु इंग्रज आल्यानंतर ही बार्टर सिस्टीम मोठ्या प्रमाणामध्ये मोडीत निघाली आणि त्याचे परिणाम आपण बघायला लागलेले आहोत की गाव ओस पडत चाललेलं आहे. ज्यांची मजबुरी आहे असेच लोक फक्त गावात असतात, ज्यांच्या काही शेत्या शिल्लक राहिल्या ते राहतात, किंवा म्हातारे कोतारे त्यांना शहरात नेणं शक्य नाही असे माणसं राहत चालले आणि त्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये अनुत्पादकता ही वाढत चाललेली आहे. आज शेतामध्ये काम करायला गडी मिळत नाही. सरकारच्या खूप साऱ्या योजना येत राहतात, आम्हीच करत असतो ते, लाडक्या बहिणीपासून तर 35 किलो धान्य मोफत. त्याच्यामुळं बऱ्याच लोकांना काम करायची गरज राहिली नाही. पूर्वी कसं आहे की दिवसभर काम केलं तर संध्याकाळी भाकरीची सोय होईल अशी व्यवस्था होती. परंतु आता ते 35 किलो फुकट मिळायला लागल्यामुळं की जा भागतंय माझं, कामाला गेलंच पाहिजे असं काही नाही. त्याच्यामुळं रुरल डेव्हलपमेंट हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे आणि या विषयामध्ये काम होणं, समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीनं आता मी 10 दिवस चीनमध्ये होतो आणि चीनच्या काही विद्यापीठांना जेनेटिक्सच्या संदर्भामध्ये मी भेटी दिल्या, कारण मी हळदीमध्ये काम करतो. तिथले शेतकरी 100 क्विंटल हळद पिकवतात आणि माझ्याकडचे शेतकरी 20 क्विंटल हळद पिकवतात. म्हटलं हा बदल काय? त्यांची संत्र्याची झाडं बघितली, एक 6 फुटाचं झाड, त्याला 1000 संत्रे, एकदम रसाळ, गोड, त्याच्यामध्ये बिया 2च आणि साल एकदम अशी पटकन हात घातला की सोललं नाही तर आपल्याकडे ते कुस्ती खेळावं लागते त्या मोसंबीशी. तर मोसंबी सोलायची म्हटली चाकू आण, नेल कटर काढ, तेव्हा कुठे त्याची साल अतिशय सुंदर असे फळं होते सगळे. आपल्याकडे ते वांगे आली तर ते बीटी बियाणं पाहिजे का नाही त्याच्यावरती 10 वर्ष आपण खल घालत बसलो. ते वांग्याने कॅन्सर होतो, अमुक होतो, तमुक होतो, असलं करून जग खायला लागलंय. आपल्याकडे ते सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे संस्कृती रक्षक आणि अजून कुठल्या कुठल्या प्रकारचे माणसं असतात, ते असे घोळ घालतात. आणि मग आता भारत देशाची अशी परिस्थिती आहे की फक्त गहू आणि तांदूळ एवढंच आपल्याला पुरेसं आहे. दररोज फोडणीला लागतं तेल सुद्धा तुम्हाला सांगतो 1.5 लाख कोटी रुपयाचं. मी ते कॉमर्स कमिटीवर होतो सर, त्याच्यामुळे मला आकडे माहीत झाले, मला तरी कुठं माहीत होतं. तर ते कॉमर्स कमिटीमध्ये बघितलं 1.5 लाख कोटीचं तेल इम्पोर्ट करावं लागतं. मलेशिया, इंडोनेशिया सारखे छोटे देश ते पाम तेल इथं आणतात. त्या पाम तेलाचे सगळे पदार्थ खातो आपण. आपली करडी गेली, सोयाबीन गेलं, तर कराळू होते, ते सगळे संपलं सगळं. शेतामध्ये तास टाकायचे पूर्वी कराळाचे, करडीचे, तिळाचे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी बाहेर देशातून आणायला लागलो. डाळी सुद्धा ताई तुम्हाला सांगतो, तुम्ही डाळ खाता ती ब्रह्मदेशावरनं आफ्रिकेतल्या देशात नाही तर डाळ येते. ही देशाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. एकच ट्रेंड तर एक सोयाबीन पेरायला लागले तर 1000 एकर सोयाबीनच पेरायला लागलेले आहेत. जी महत्त्वाची पिकं होती, शेंगदाण्यापासनं करडई सूर्यफुलापासनं ही महत्त्वाची तेलबिया पिकं जी आहेत ही सुद्धा नष्ट झालेली आहेत. त्यामुळं आपण जे काही विषय घेतलेले आहेत हे महत्त्वाचे विषय आहेत. या परिसंवादाच्या माध्यमातून ज्या काही या हिंदुस्थानाच्या देशातल्या समोरच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याच्यासाठी काहीतरी चांगल्या गोष्टी आपण आम्हाला सुचवाव्यात, शासनाला सुचवाव्यात. त्या निश्चित मी सुद्धा शासनामध्ये एक प्रतिनिधी म्हणून शासनामध्ये मांडेल.
चीनमध्ये गेल्यानंतर बघितलं की आपल्यासारखा 150 कोटीचा देश आहे. कुठं ट्रॅफिक जाम नाही, कुठं रस्त्यावरती गाड्या पार्क केलेल्या नाही, कोणी फुटपाथवर गाडी लावलेले नाहीत, कोणी अडथळे नाही, म्हणजे सगळं व्यवस्थित. बघत होतो, अभ्यास करत होतो 3री-4थी वेळ कशामुळे झालं. ते सुद्धा आपल्यासारखेच होते 25-30 वर्षापूर्वी. परंतु कम्युनिझम आहे, शासनाचं धोरण कडक आहे. एखादी गोष्ट करायची ठरवली की ते बिलकुल तडीस नेल्याशिवाय राहत नाहीत. आपल्याकडे एखादा रस्ता करायचा ठरवला तर शासनाचाच वन विभाग आडवा येतो. एकही झाड नाही तिथं, हे आमची वन विभागाची जागा, इथं झुडपी जंगल आहे. अरे झुडपी जंगल आहे, तेवढाले झुडपं आहेत, तुझं काम झाडं लावायचं आहे ना. फॉरेस्ट विभाग आहेत, तो पत्र देतो आणि तो रस्ता अडवून टाकतो. म्हणजे इकडून अर्धा रस्ता होतो, तिकडून अर्धा रस्ता होतो, 5 किलोमीटर मधातला खराब. याचा अनुभव मी लोकप्रतिनिधी असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये 4-5 ठिकाणी घेतला. तर अशा पद्धतीचे शासकीय मानसिकता झाल्या. 10 ते 5 मी आपलं काम करायचं, माझा पगार घ्यायचं, या देशासाठी काम करायची, किंवा ज्या लोकांसाठी लोकांमध्ये राहतो तर त्या लोकांसाठी मी काम केलं पाहिजे, माझ्या देशासाठी काम केलं पाहिजे, ही मानसिकता दुर्दैवानं ही कमी होत चाललेली आहे. चीनमध्ये लोकसंख्या जी आहे, लोकसंख्या ही त्यांनी त्यांचं शक्तिस्थान मानलं आणि त्या माध्यमातनं त्यांनी त्या लोकांना कौशल्य विकासाचे धडे दिले. आपल्याकडे तर मंत्री मंडळामध्ये खातं दिलंय कौशल्य विकासाचं. आता कौशल्य विकासाच्या स्कीम सगळे संस्था चालकच लाटत राहतात. एकाही विद्यार्थ्याला ट्रेनिंग देत नाहीत. काय तर 5,000 द्या, 10,000 द्या, तुम्ही ट्रेनिंग घेतलं म्हणून सर्टिफिकेट देतो. अशा पद्धतीचे संस्था चालक झाले. कुठून कौशल्य विकास होईल आणि कुठून माणसं स्किल्ड होतील. मला टीव्ही दुरुस्त करायला माणूस भेटत नाही, मोबाईल दुरुस्त करायला माणूस भेटत नाही, फ्रीज खराब झाला तर मला हुडकावं लागतो माणूस, प्लंबर हुडकावा लागतो, चांगला स्वयंपाकी आपल्याला भेटत नाही, अंथरुणं टाकायचे असले तर चांगला एखादा हाऊसकीपिंगचा माणूस भेटत नाही, भांडे घासायला तरी चांगली बाई भेटत नाही. 150 कोटीचा तर देश आहे. सगळे पानपट्ट्यांवर आणि चौकावर गप्पा मारत बसतात. संध्याकाळी एखाद्या बारमध्ये गेलं तर बारमध्ये बसायला जागा मिळत नाही. म्हणजे दिवसभर काही काम करायचं नाही, दिवसभर चर्चा करायची, गप्पा मारायच्या, कुठल्याही प्रकारचं स्किल्ड काम करायचं नाही. हे या देशाचं दुर्दैव आहे. आणि मग 3री महाशक्ती आणि 1ली महाशक्ती कुठून होणार. वेळ हा अमूल्य वेळ आहे. वेळ, टाइम इज मनी जे म्हणतात ते काय वाचण्यासाठी थोडीच आहे. 1-1 मिनिट तुमचा महत्वाचा आहे. परंतु आता आपल्याला ते व्हॉट्सअप, आता रील्स आले आहेत, ते करून दिलं. दिवसभर माणसं ते गुंगलेले आहेत, बाजूबाजूला बसले आहेत, पण एकूण एकाकडे बघायला तयार नाही. 2 माणसं ते सारखे मोबाईलमध्ये, याच्या मोबाईलमध्ये तिकडं तो रील पाठवतो, तो मोबाईल इकडे रील पाठवतो, आणि अख्खा भारत देश तुम्हाला सांगतो त्या मोबाईलमध्ये त्याचे जर याचा टाइम बघितला, त्या स्क्रीनचा टाइम बघितला, तर ते आठवड्यातले मला तर वाटतं किती 65 तास काही लोक त्याच्यावरच काम करतात, मोबाईलवरच. प्रॅक्टिकल काही काम नाहीच आहे. तर असं एक वेळ घालवायचं साधन आपल्या देशामध्ये लोकांना टाकून दिलंय. त्याच्यामध्ये या देशाचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होत आहे. मला वाटतं विद्यार्थी काही दिसत नाहीत समोर, आमच्या काही बहिणी आहेत बसलेल्या, त्या मुलीच बिचाऱ्या सिन्सिअरली सगळ्या याच्यामध्ये भाग घेतात. काही अनेक वर्षापासून बघतो, पहिला येणारे जे विद्यार्थी असतात त्याच्यामध्ये मुलीच असतात. मुलं आमची कुठं असतात की कोणीच दिसेनात, सगळे सिनियर माणसं दिसायला लागलेत. तेव्हा आता खूप जास्त बोललेलं आहे. शिंदे सर म्हणतील तुला उद्घाटनाच्या वेळेस बोलवलं, टायमाला आला नाही, आणि नंतर येऊन खूप मोठं भाषण करायला लागलाय. तर तेव्हा उशिरा आल्याबद्दलही तुमची क्षमा मागतो. आणि आपण इथं मला बोलवलं, हे सगळे विषय माझे अत्यंत आवडीचे, जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. या विषयामध्ये काम करत असताना आपल्या ज्या काही सूचना असतील त्या सांगा. त्या माझ्या जीवनामध्ये इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी आणि शासन दरबारी इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी आम्ही काम करू. आम्ही हळदीमध्ये काम करतोय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहयोगाने वसमत इथं 65 एकरवर आपण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने हळद रिसर्च सेंटर करतोय. तिथं काही काम करायची जर इच्छा असेल तर तिथं आपण याच्यामध्ये टिश्यू कल्चरमध्ये मी काम करतोय की उत्पन्न डबल देणाऱ्या प्रजाती आपण तिथं निर्माण करतोय. पोस्ट हार्वेस्टिंग शेतकऱ्यांना जवळपास 15,000 ते 20,000 रुपये पर एकर खर्च आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये लाकडं जाळल्या जातात. लाकडं जाळून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होतं, वृक्षांची हानी होते. त्याच्यामुळे एक 5,000 मेट्रिक टनाचा प्रोसेसिंग प्लांटसुद्धा तिथं उभा करतोय. आणि पहिला रेडिएशन सेंटर भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरच्या सहयोगाने आपण तिथं मराठवाडा विदर्भातलं पहिलं रेडिएशन सेंटर तिथं उभं करतोय. जे काही सेल्फ लाईफ असतं पिकांचं, त्या पिकांचं आपण बघतो की 3 महिन्यात 6 महिन्यामध्ये कीड लागतात.
आणि त्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये धान्याचा नाश आपल्याकडे होतो. तर ते आयरेडिएट झाल्यानंतर किमान 2-3 वर्ष त्या पिकाला कुठल्याही प्रकारची कीड लागत नाही. हे सगळं काम उभं करत आहे. मी सायन्सचा विद्यार्थी असल्यामुळे सर तुमच्या महाविद्यालयानं आपल्या महाविद्यालयाने ही दृष्टी दिली, त्याच्यामुळं मी हे सगळं काम करू शकलो. त्याच्याबद्दल तुमचंही आभार, या भूमीचे आभार सगळ्यांचे. आणि हे काम करत असताना विशेष आनंद होतो आहे या कामामध्ये. जर आपल्याला कोणाला सहभागी व्हायचं असेल आपण सहभागी होऊ शकता आणि आपल्या अमूल्य सूचनांचं नेहमी मी स्वागत करेन. आज माझा जो सन्मान केला त्याच्याबद्दल मनापासून आपल्या महाविद्यालयाचं आभार मानतो. आणि सर विनंती आहे, आता हे सभागृह आमच्या वेळेस असंच होतं, याला रंगरंगोटी थोडंसं जरा चांगलं करा ना, जरा थोडंसं म्हणजे व्यवस्थित आनंद वाटेल. काय खूप जास्त पैसे याला लागत नाहीत रंगरंगोटी, आणि याला काय ना तुम्ही नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही पैसे देऊ, माझ्या पैशातून देतो मी, पण ते करा जरा चांगलं. आणि आल्यानंतर जरा जाहीर कशाला करा, काय कॉलेज गरीब आहे काय आपलं, तर त्याच्यामुळं तुम्ही सांगा, मी काय माझ्या याच्यातलेही पैसे देईन, परंतु करा. पोरांनाही चांगलं वाटलं पाहिजे, मजा आली पाहिजे. आता किती दिवस हे सगळे जुनं ठेवता, जरा जग कुठं चाललंय. बाकी 3-4 जिल्ह्यामधनं सायन्स कॉलेजला ॲडमिशन उडी पडायची, ते ॲडमिशन मिळायचं नाही. तर ते 1 नंबरला राहिलं पाहिजे. त्यासाठी जे असतील ती सेवा सांगा, ती सेवा 100% करतो. लक्ष्मण तू म्हणल्यानंतर तू म्हणशील तेवढे पैसे देतो, सरकारी पैसे देतो, वैयक्तिकही देतो, काय अडचण नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू भाऊ, आपण आलात आणि या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. किती बिझी शेड्यूल असलं तर चायनाहून का होईना येईल असं त्यांना शब्द दिला होता. मला वाटतं कॉन्फरन्सच्या 1 दिवस पहिलं त्यानं आले मुंबईला आणि मग तिथून जॉईन होण्यासाठी प्रवास करून या ठिकाणी जॉईन झाले. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं आभार मानतोय. मी फक्त एवढं सांगतो भाऊ, कॉलेज गरीब नाही, कॉलेज अकॅडमिक खूप श्रीमंत आहे. फायनान्शियल बाबतीत सरकारचे धोरणं म्हणजे फीसवरच चालून आहेत आणि फीस ह्यावर्षी खूप कमी पद्धतीने राहिले. सरकार जाहीर करते की मुलींना मोफत शिक्षण याला आणि पैसे येत नाहीत, त्याच्यामुळे खूप अडचणी आहेत. इतर या ठिकाणी विद्यापीठाचे MC मेंबर जोगदंड सर आले, त्यांना माहिती आहे कसं कॉलेज चालवायचं, ते प्राचार्य शिवाजी कॉलेज. फायनान्शियल बाबतीत आपलं नक्कीच सहकार्य राहील. मी फक्त एक सत्कार करायचं एक राहून गेलं. GS माथुर, करणवाल माथुर सर, JNU युनिव्हर्सिटी दिल्ली, त्यांचं या ठिकाणी सत्कार करायचा आहे. तसेच विद्यापीठाचे MC मेंबर जोगदंड सर, आदरणीय जोगदंड सर, त्यांचाही सत्कार करायचा. दोघंजण समोर यायचे. GS माथुर सर मॅथमॅटिक्सचे आहेत, चेअरमन दिल्ली युनिव्हर्सिटी, त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी मुनेश्वर सर, काब्दे सरांना. GS माथुर सर, करणवाल माथुर, सर KS सर, करणवाल माथुर, यस करणवाल सर, हे दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे, JNU युनिव्हर्सिटी दिल्ली. तुम्ही सांगा. व्यवस्थापन समितीचे आमचे मित्र प्राध्यापक सूर्यकांत जोगदंड सर यांचंही स्वागत करायचं. मी हेमंत भाऊला विनंती करतो की त्यांचं स्वागत करा. आम्ही त्यांना VC रूपात बघतोय. मॅथचे कोणाला सर, दानी सर, सुनील दीना सर, नॅशनल युनिव्हर्सिटी अमरकंटक, मध्य प्रदेश. सर थँक्यू. सर लवकर घ्या सर, तुम्ही जा ना तिथलं घ्या. चला लवकर शंकर घे. अरे सर समोर ये. चल ये अलीकडे बरं. धन्यवाद सर.
आज आपल्याकडे हेमंत पाटील सर आलेले आहेत. आपण आपल्या कार्यात अतिशय व्यस्त असतानासुद्धा सायन्स कॉलेजचे ॲल्युमनाय म्हणून आणि कॉलेजबद्दल आपला स्नेह आणि आपुलकी या असल्यामुळे आपण इथे आलात. खूप खूप आपले धन्यवाद सर. Thank you, sir. Now we come to the end of the formal inaugural function. I would like to add a few lines for all the participants gathered here. It's not about ideas, it's about making ideas happen. So the inputs of this conference will definitely help all the building researchers in developing skills. So the inaugural function is declared. Sorry. And may I request Mr. Dhulewar Shrikant sir, organizing secretary, to propose vote of thanks. Good morning, one and all. Bowing in front of Param Pujya Swami Ramanand Tirth, founder chairman of this education society, I welcome you all. I am pleased to be standing here on behalf of Science College Nanded, and I sincerely thank our chief guest, Dr. Manish Kokre sir, Dr. D.D. Pawar sir, for sparing his time to be part of this inaugural function. Now, moving forward, I thank Dr. Venkateji Kapde, president of this function, and also the president of Nanded Education Society, Nanded. I thank so Shamalta Ipatki, secretary of Nanded Education Society. I thank Dr. Advocate Praful Agrawal sir, joint secretary of Nanded Education Society, and also I thank Mr. Hemant Patil sir, MLC, and the chairman of the Balasaheb Thackeray Turmeric Research and Training Center, Vasmat Hingoli, for sparing his time, and also for giving us a brief about what should be taken care of for the facing challenges in front of us. Now, also I thank all the participants, and moving to the organizing team, I thank Dr. LP Shinde sir, principal and convener of this event, for giving us opportunity to organize this event, and my colleague Dr. R. Muneshwar sir, one of the organizing secretary. Our teachers, today's superstars, have consistently put out a great deal of effort and love in ensuring that every one of us is an excellent student and a lovely human being. You have always been generous with your time when we needed you, regardless of the circumstances. Thank you all. Thank you all, the dear professors. I would be falling short of my responsibility if I did not express my gratitude to the co-workers, all the non-teaching staff who have immensely worked very hard in organizing such a great event. I thank Dr. A.T. Shinde sir, Governing Council member of Nanded Education Society. I thank Dr. Eknath Khillare sir, Governing Council member of Nanded Education Society, and all the participants. I thank on behalf of Science College Nanded and International Institute of Holistic Research and Voluntary Action, Germany, which is the co-organizer for the international 2 days international conference on emerging trends in rural development, sustainable environment, and gender empowerment in agriculture. I also thank our sponsors. Without their support, this could not be possible to organize such a great event. I thank Narayana Super Speciality Hospital. I thank Navjot Foundation. I thank Sadabar Foundation. I thank Bank of Maharashtra and Padmaja Motors, and I also thanks R&D Infra Private Limited. Thank you. We will have a tea break for 10 minutes, and after that we will have a keynote session of Dr. Manish Kokre sir here only, and after keynote speaker sessions we will be having sessions for
offline session at the Nanded Education Society's conference hall. Dr. D.D. Pawar sir will deliver his speech there, and an online lecture of Dr. Umesh Patil. He will be speaking from Thailand on online mode. And further, the schedule is given to all of you, and it is provided also in your emails. Thank you. We will be having a tea break. The tea will be at, for the participants, tea will be at outside. Thank you.
Thank you, madam. Dear participant, it's an honor for me to introduce today's keynote speaker, Dr. Manesh B. Kokare, Director of Shri Guru Govind Singh Ji Institute of Engineering and Technology, Vishnupuri, Nanded. Professor Kokare has an impressive academic background. He is credited with postdoctoral experience from the University of California, Santa Barbara, USA, under the Boycast Fellowship, following his PhD from the Department of Electronics and Electrical Communication Engineering of the Indian Institute of Technology, IIT Kharagpur. He has been recipient of several prestigious awards such as National Level AICTE, SRTME University Best Teacher Award, Boycott Postdoctoral Fellowship, Best Achievements in Career awarded by alumni of Shri Guru Gobind Singh Institute of Engineering and Technology. He has served SGGS SIT Nanded in almost all administrative categories. This includes Dean of Academics, Dean of Financial Quality Assurance and Resource Mobilization. In every role, Professor Manesh Kokare has demonstrated exceptional leadership skills and dedications, consistently driving the concerned institutional activities to completion with a keen eye for detail and strategic mindset for excellence. He has been instrumental in preparation and implementation of new policies, starting new programs. He is a life member of System Society of India. His research has achieved a citation index of 4,152 and H index of 25 and an I-10 index of 53. He has delivered nearly 400 seminars and expositions in other engineering institutes all over India as a resource person. To date, he has 17 research scholars who had completed PhD under his supervision, and six are currently working towards their PhD. He is a life member of System Society of India, Indian Society for Technical Education. He has been selected as a reviewer of 25 international journals. Dr. Kokare was also program chair of IAE International Conference, and he has visited many international countries. He visited Bangkok to present his research paper. For his postdoctoral research work, he has visited University of California, Berkeley. He visited National University of Singapore and many more. Actually, his biodata is too huge, so I just try to cut short this. So dear participants, we are all fortunate to have such eminent personality before us, and we are all keen to listen to artificial intelligence, its beneficials and drawbacks. So yes, sir, please. Thank you. Okay. Am I audible? Okay. So thank you, madam, for introducing me. And as per the earlier schedule, the talk was for 45 minutes. So my slides are according to 45 minutes, but now because of short of time, I have to finish as early as possible. So I'll try to finish it within 20 minutes. So I'll talk about artificial intelligence, challenges, applications, challenges and opportunities. You know that now this has become a very buzzword, artificial intelligence and so on, everywhere. So you might have heard recently this DeepSeek is launched by China. Earlier ChatGPT was by OpenCV. So because of that, okay, whatever you demand, it will be available on your fingertips. Okay. Now, if you look at the artificial intelligence, what is AI, ML and DL? So in short, I'll tell you, artificial intelligence, basically we are making the machine intelligent like as a human being. Okay. And you know that, how we become intelligent? First thing is that we have to collect the data. And for collection of the data, we have, as a human being, we have 5 sensory organs. One is your eye, another one is your ear, third one is your tongue, then skin,
okay, and nodes. So all those sensory organs captures the data, and the whole data goes to the brain. Brain is nothing but the interconnection of the neurons. That is nothing but the neural network, okay, which processes that one, and then after that decision is taken. Okay, so here to make machine artificially intelligent, we should have the knowledge of. Now see that, how do we see? Research says that almost 78% information we get it from our eyes, and remaining 22% information we get it from our remaining four sensory organs. So eyes are very, very important. We get the visual data from the eyes, and then that visual data is processed by the brain. So image processing subject is important, computer vision subject is important, pattern recognition subject is important, signal processing is important, acoustic is also important, neural network is also important, and nowadays this deep learning and so on. So artificial intelligence is a big umbrella under which the subjects like image processing, computer vision, pattern recognition, then machine learning, and then deep learning, and so all those statistics and all probability, and so all those subjects are important. So that by using all those knowledge of that subject, we can develop the algorithm, and those algorithms are equally competent like as the human being. Okay, the way human being takes the decision, in the same way machine takes the decision nowadays. Now see that there are four types of learning. One is supervised learning, another one is unsupervised learning, third one is semi-supervised learning, and fourth one is reinforced learning. Now see that when we started our learning in the LKG, okay, so when we went in the school, at that time in the first class or in the first few weeks, only drawing horizontal line, or for few days only drawing the horizontal lines, that was the homework. Then drawing vertical lines, then forward slant line, backward slant line, semi-circle and circle. Okay, that was the beginning of learning. Why? Because you know that these lines and curves are nothing but the features of your alphabets. So if you want to draw A, then just draw forward slant line, backward slant line, and then horizontal line. B, vertical line, semicircle and semicircle. So first we try to learn the features, and then after that we try to recognize the objects. So here, when any kid is sent to the school, there are teachers to teach you. And after teaching, now here also many students are there. So for you people, there is a teacher to teach you after teaching. So that is called as the learning phase. And after learning, what happens basically? Teacher will take the examination, and that is nothing but the testing phase. So in machine learning also, or in artificial intelligence also, there are two phases. One is learning phase and another one is testing phase. So in the same way, see, here, in supervised learning, you have teacher to teach, okay, and after that you learn. In unsupervised learning, it is just example of your Eklavya. So you know that Eklavya was not having any teacher. So he was learning on himself, and then after that, okay, he acquired the skill. In the same way, unsupervised learning also happens without teacher. Third one is the mixture of supervised and unsupervised, that is called as the semi-supervised. And fourth one, this learning is generally used in robotics and AI, that is called the reinforced learning. And that is very equivalent to the research scholar. How many research scholars are there in the hall? Okay, very good. So you know that for you people, there is a supervisor. What is the role of supervisor? Whether supervisor will do your PhD? Absolutely not. Otherwise he has to do 20 PhDs if he is guiding 20 scholars. Then what is the role of supervisor? Basically, as a research scholar, you will learn something, you will present something new, okay, and then after that there will be a discussion with your supervisor, and then supervisor, being an expert in that field, he will tell whether you are right or wrong. If you are right, definitely he will appreciate. If you are wrong, then he will scold you. Same thing happens in
reinforced learning also. Okay, after first learning happens and after that feedback is given. If your output is close to the desired one, you'll get the positive feedback. If your output is out of track, you'll get the negative feedback. So based on the feedback, again refinement will be done, and then next iteration, new results will be presented. So like that way reinforced learning is there in the machine learning also, or AI also. Now why AI and ML is now in a demand or like that? Look back. So 20 years back, when I was doing PhD at IIT Kharagpur, at that time I was using machine P3. Now, you know which machine you are using, computer machines, having a processor of i7, 16 GB RAM, and so on. But at that time, P3 machine was there. Even so, now see that P3 means 10 raised to 3 and now 10 raised to 7. So, processing power of machine has increased by 10,000 times in last 20 years. If you look at the data, see that at that time mobile was not there. Okay, having a mobile was a luxury. Now everyone is having a mobile with unlimited data. So 20 years back, the data cost was 12.47 per gigabyte. Now it has been reduced to 0.004 per gigabyte. Almost 3,000 times reduction in cost of data. That is second reason. And third reason is now, see that since we have high processors, high computing processors, second thing is that data cost is reduced. So everyone is using mobile, everyone is using data, okay, internet, and everybody is trying to upload that data on the internet. So there is a flood of data, big data on the internet. Now having only data is of no use. So it will just garbage. And from that garbage, if you process it, if you analyze it properly, and if you extract the meaningful information, or if you make the decision, then it will be of use. And this work is done by artificial intelligence.